তাহলে এখানে বলছে যে একটা এলডারলি পেশেন্ট আসছে আপনার কাছে, হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহলিজম। দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যালকোহলিক and the patient was found unconscious on a park bench near the hospital. Okay, so listen carefully or look at the stem carefully. This patient with history of alcoholism comes to you with unconscious state. Okay, and the patient is very drowsy now. There is some bruise, and look at this. There is some also there is some arm injury, hand injury, as well as there is some rib injury. একটু কল আসছে, একটা একটা সেকেন্ড। হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে অ্যালকোহলিজম সাথে এরকম তার ইনজুরির হিস্ট্রি আছে। এখন এখানে দেখেন পেশেন্টটা আসছে আনকনসিয়াস লেভেলে। তো এরকম পেশেন্ট যদি আনকনসিয়াস স্টেটে আসে আপনার কাছে, এরকম এলডারলি এজে হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহলিজম থাকে, আমরা হেড ইনজুরি এখানে দেখেন অবশ্যই হেড ইনজুরি আছে তার কোনো না কোনো, ঠিক আছে, যেহেতু পেশেন্টটা কনফিউজড অ্যান্ড দ্য বিপি ইজ হাই। ওকে, অ্যান্ড হেয়ার there is no infective focus except WBC is high and the platelet is low. And the prothrombin time, look at the prothrombin time and look at the APTT. So both prothrombin time and the APTT is in the higher level. Okay, so the alcoholic patient with low platelet count, alcoholic the low platelet থাকে, তাহলে এখানে এই পেশেন্টগুলার যে আনকনশাস স্টেটে আছে অ্যালকোহলিক পেশেন্টদের রিকারেন্ট এরকম ফলের কারণে কি হয়, আসলে ক্রনিক সাবডিউরাল হেমাটোমা হয়। ঠিক আছে, সাবডিউরাল হেমাটোমা is related to alcoholism, and given a history of alcoholism and a likelihood of coagulopathy, as I told you, like any patient with features of coagulopathy, in the blood picture, if the blood picture is showing coagulopathy, even a minor trauma can cause hematoma formation. Okay, so if any patient comes to you with this type of blood picture like
the platelet is low, this PT is high, APTT is prolonged. With minor injury, these groups of patient can develop hematoma in any part of the body, and most probably with this age, these groups of patient are likely to be in the group of developing subdural hematoma. Okay, so this is subdural hematoma given the history of alcoholism as well as the features of coagulopathy. Okay, বুঝতে পারতেছেন? Hello. As Okay, subdural hematoma. Okay. Next question: a 40 and 41-year-old man comes to you with tremor. Okay, so 41-year middle-aged man comes to you with tremor. Okay, as well as there's some family history of similar tremor, and there's also head nodding. Okay, and the tremor seems to increase under the stress or work. So this is actually action tremor with positive family history and head nodding. What will be a diagnosis? স্যার ওই যে যেটা Benign essential বিনাইন tremor. essential tremor. Yes, very good. So this is a case of benign essential tremor. So in benign essential tremor, I'm again summarizing the benign essential tremor in just 3 words. Like these groups of patient will have tremor during the action, during one. These groups of patient will develop tremor, as well as there will be some head nodding, and or what you can say, this is titubation, and there will be also a family history regarding the tremor. And if you notice, these groups of tremor will be low amplitude tremor, and there will be low frequency like 8 to 10 hertz. Okay, very good. So positive family history in the absence of Parkinsonism features, the both the favorable diagnosis will be benign essential tremor. And what will be the drug of choice in this case? স্যার বলছি ওই প্রোপানল আর অ্যাজমা থাকলে প্রেমিডন। Yes, propranolol and primidone. Yes. Next question: 50-year-old man complains of sharp pain in the left shoulder. So left shoulder pain, and the left shoulder pain is exacerbated by coughing. The patient also noticed that when he places his left hand in the bath, he is unable to feel the temperature accurately. So there is a dermatomal distribution of pain. Okay, the patient is having some pain over the shoulder, left shoulder, mainly the upper trunk, and when he placed the left hand in the bath or the bathtub, he's unable to feel the temperature accurately. Like this patient has lost the temperature sensation. Okay, so temperature sensation যদি লস হয়, তাহলে আমরা বলি এটা হচ্ছে temperature loss, as well as there is some history of coughing with exacerbation, coughing exacerbating the pain. So what will be your diagnosis? Can you guess? There's some loss of pain স্যার এখানে loss of temperature. Okay, temperature loss আছে এখানে। স্যার এটা হচ্ছে এই কোনো নার্ভ রুট কম্প্রেশনেই তো হবে না? হতে পারে নার্ভ রুট কম্প্রেশন, হতে পারে হতে পারে বাট এখানে শুনেন, এখানে আমি আপনাকে একটা ক্লু দেই। পিটি লস্ট, স্পাস্টিক উইকনেস অর পেশেন্টের যদি বুঝায় যে পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস্ট হয় কোথা দিয়ে, কোন ট্র্যাক দিয়ে আসে? মেইনলি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দিয়ে আসে, তাই না? আচ্ছা। স্পাইনোথ্যালামিক দিয়ে আসে। তো এই পেশেন্টটার দেখেন লেফট শোল্ডার পেইন বা আপার ট্রাঙ্কে পেইন, এবং এই পেইনটার সাথে তার কি আছে দেখেন, পেইনের সাথে তার লস আছে কি, টেম্পারেচার লস। সো পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার ইজ পেইন ইনট্যাক্ট বা টেম্পারেচার ইজ লস্ট। এখানে আপনার ডিডি আসবে দুইটা। ডিডি আসবে কয়টা? দুইটা। যদিও খুবই খুবই ইনসিগনিফিক্যান্ট ক্লু এখানে আছে, তবে এখানে ডিডি আসবে দুইটা যদি টেম্পারেচার লস হয়।
সো কোনো পেশেন্টের যদি কোনো বলে যে হ্যান্ডে টেম্পারেচার লস অথবা রিপিটেড তার আলসার হচ্ছে, রিপিটেড সে দেখা যাচ্ছে সে একজন শেফ বা সে হচ্ছে হোম ওয়ার্কার, সে কুকিং এর টাইমে তার হাত পুড়ে যাচ্ছে, হাতে আলসার হচ্ছে, বার্নিং আলসার, হ্যাঁ বার্ন হচ্ছে, বারবার বার্ন মার্ক পাচ্ছেন, সে কি টেম্পারেচার বুঝতে পারে না, হইতে পারে সেটা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কারণে। আরেকটা কারণে কি, সেটা হচ্ছে সিরিঙ্গোমাইলিয়া। Syringomyelia is a tumor of the spinal cord, spinal canal. Okay, তো স্পাইনাল ক্যানালে যদি কোনো টিউমার হয় এবং এটা যদি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টকে ইনভলভ করে, তাহলে আপনার কি হবে, টেম্পারেচার লস হবে, হ্যাঁ, পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস হবে। তাহলে এটা অবশ্যই কোনো একটা কম্প্রেসিভ টিউমার, এবং যেটা আপনার আগে টেম্পারেচারের যে ট্র্যাকটা সেটাকে নষ্ট করতেছে, পেইনের ট্র্যাকটাকে এখনো নষ্ট করে নাই। Okay, so this is syringomyelia. Syringomyelia is a formation of fluid-filled cavity in the spinal cord. Okay, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন। And it may result from spinal cord trauma, tumor, and any congenital defect of the spinal cord. And sensory manifestations arise primarily from, listen very carefully, sensory manifestations like this patient was having temperature abnormality. Okay, so then the patient is unable to feel the temperature accurately. So the sensory manifestations arise primarily from the interruption of the decussating spinothalamic fiber. Are you getting? Spinothalamic fiber. স্যার And if the spinothalamic fiber is involved, these groups of patient will be they will develop pain and temperature, loss of pain and temperature sensation. Right, while light touch and vibration are preserved, because light touch and vibration proprioception and joint position is related to the posterior column. Okay, posterior column, তাহলে এখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমি যখন থিওরি পড়িয়েছিলাম সিরিঙ্গোমাইলিয়াটা আমি পড়িয়েছিলাম, সিরিঙ্গোমাইলিয়াটা অবশ্যই মনে রাখবেন, সেটা অ্যান্টেরিয়র মেইনলি স্পাইনোথ্যালামিক ফাইবার বা ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ফাইবার গুলাকে এফেক্ট করে। দ্যাটস ওয়াই ওই স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট যেটা পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার সেন্সেশন ক্যারি করতেছিল সেগুলো আনতে পারে না। সো এটা মূলত কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশনে কি হয়, কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশনে পেশেন্টের সেন্সরি লস হয়। কেমন ডিস্ট্রিবিউশন? কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশন আমি আপনাকে গুগলে দেখাচ্ছি। কেপ লাইক সেন্সরি লস, সো কেপ লাইক সেন্সরি লস, আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি। তাহলে এটা কোন কোরিলেশনে হবে? তাহলে আমাকে বলেন কোন কোরিলেশনে হবে? স্পাইনাল কর্ডে কোন ট্র্যাকলেশনে হবে? স্পাইনোথ্যালামিক। স্পাইনোথ্যালামিক। এবং এখানে দেখেন আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি, এটা হলো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, এটা হলো এই যে সিরিঙ্গোমাইলিয়া, হ্যাঁ, সিস্টার ক্যাভিটি ফর্মেশন ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড। এটা কি করে, একদিকে স্প্রেড করে, হ্যাঁ, যে কোনো একটা দিকে স্প্রেড করে। এই দেখেন, এটা ভালো করে দেখেন, এই যে এরকম একটা টিউমার, এরকম একটা সিরিঞ্জ এবং এখানে যে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আছে অ্যান্টেরোল্যাটারাল সিস্টেমে বা অ্যান্টেরোল্যাটারালি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, হ্যাঁ, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা ইনভলভ হয়। এবং এই যে এইটাই হলো কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশন, কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশন। কেপ, হ্যাঁ, কেপ মানে এটা এটা এই যে এরকম একটা চাদরের মতো, হ্যাঁ, চাদরের মতো, মানে আমরা যেরকম চাদর পরি শীতের দিনে, হ্যাঁ, হাতটা ঢেকে থাকে আর হচ্ছে ধরেন পা ঢেকে থাকে, এই টাইপের তার সেন্সরি কিন্তু লস হয়। কিন্তু স্যার এই পেশেন্টটার তো একদিকে ছিল। হ্যাঁ, একদিকেও থাকতে পারে, টিউমার না, এই জন্য এটা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। দেখা যায় যে এই পাশের ট্র্যাকটাকে এফেক্ট করছে, অনলি এই পাশের ট্র্যাককে এফেক্ট করছে, হ্যাঁ। যদি এই পাশে দুই দিকে এক্সটেন্ড করে, তাহলে দুই পাশের স্পাইনোথ্যালামিক লস যদি হয়, তাহলে আপনি দুই পাশেই এরকম কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশন পাবেন। এক হাতেও দিতে পারে, হ্যাঁ, এক হাতেও দিতে পারে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য পিকচার, সো লেভেল অফ দ্য ইনজুরি। এরকম যদি সুন্দর করে ইউনিফর্মলি দুই পাশেই তার যায়, তাহলে কি হবে, তার এরকম কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশনে সেন্সরি লস হবে। ওকে, আচ্ছা, এখানে কেপ লাইক ডিস্ট্রিবিউশন এর লসের জন্য তাহলে এরকম আমরা সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট পাবো। আর আরেকটা জিনিস আমরা মনে রাখবো, পেশেন্টের কিন্তু মাসল ওয়াস্টিংও হতে পারে। কি হতে পারে? মাসল ওয়াস্টিংও হতে পারে। স্মল মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড ক্যান বি এফেক্টেড। So there will be this high possibility of involvement of the
small muscles of the hand. So what will be the features of small muscles of the hand? Regarding the syringomyelia, there will be muscle atrophy. There will be diffuse muscle atrophy that begins at the hand and progresses proximal. Okay, so in spinothalamic tract lesion, there will be PT lost. Which things will be lost? PT lost. That's pain and temperature will be lost, and there will be wasting of the small muscles of the hand, and this wasting will progress proximally. Okay, progress Mm. proximally. Okay, okay. So look at the next question. The next question they are asking about the diagnosis. Okay, a 50-year-old man presents with gradually worsening difficulty in walking upstairs. Okay, so this patient is having worsening difficulty during going the upstairs, and the patient is having some lightheadedness also on standing, and there is a dry mouth. The patient has So এটা mild to Lambert-Eaton syndrome. very good. Very good, because there is some evidence of increased muscle strength with reinforcement. This is actually Lambert-Eaton myasthenic syndrome. What is the differential in this case? Another differential? Yes, your diagnosis is right, but in this case, the differentials are mainly myasthenia gravis. And what is the difference between this myasthenia gravis and Lambert-Eaton myasthenic syndrome? In myasthenia gravis, there will be decremental response, or the patient will develop weakness with the reinforcement. Okay, and in Lambert-Eaton, the patient will develop, or patient will gain energy, or the patient will regain the muscle strength after the reinforcement. Okay, clear? কিন্তু ঠিক আছে? স্যার এখানেও তো গ্র্যাজুয়ালি ওরসেনিংই হচ্ছে। No, no, no. Look at the last line. There's some evidence of increased ও muscle strength with reinforcement. Okay, so with reinforcement, if the patient if the patient develop if the patient develop if the patient develop or gain muscle strength, this is Lambori eaten. And if there is decremental response with reinforcement, or repeated nerve stimulation shows the decremental response, this is myasthenia gravis. Okay, ঠিক আছে? আচ্ছা। দিদি বাইরের So, দিক থেকে তালাটা দিয়ে যাও আর হচ্ছে হিটারটা অন করে দাও। দাও, দাও। আচ্ছা, so সরি। this is actually Lambori eaten myasthenic syndrome. ঠিক আছে, আমরা আঁকাই। A 46-year-old woman with a history of type 1 diabetes, and there is some pins and needles and pains over the feet. So I think you have got the diagnosis, and the diabetes is poorly controlled, and look at the HbA1c, it's 8.8, and you're suspecting that this patient can have diabetic neuropathy. And what would be the expected finding on the nerve conduction study? So what will the nerve conduction study will be showing, what the nerve conduction study will be showing in this patient? So in case of, actually it's in case of peripheral neuropathy, they're asking that regarding the knowledge of peripheral neuropathy and nerve conduction study. Okay, so স্যার এটা what হচ্ছে ওই ডিক্রিজড নার্ভ কন্ডাকশন এটা হবে না? actually ভেলোসিটি actually অন actually পেরিফেরাল নার্ভ type 1 টেস্টিং। diabetes, type 1 diabetes actually affects the sensory nerves. Okay, affects the sensory nerve. So actually the sensory nerve amplitude response will be reduced. Okay, so the decreased sensory nerve amplitude response, that will be the right answer. So in diabetic peripheral neuropathy, the typically a predominantly sensory and length, it's a length dependent axonal neuropathy. So this is not any other, actually it's a axonal neuropathy. So axonal neuropathy, when axonal neuropathy develops, it in the neurophysiology, it will show
amplitude potential reduction. Okay, so there will be decremental response or decremental sensor nerve amplitude response. Okay. Yes, sir. Okay. Next question. A 27-year-old scriptwriter is referred because of worsening disorientation and confusion over the last 5 months. Okay, so this young patient is having some disorientation and confusion over the last 5 months, and her colleague noticed that she was neglecting deadlines. And I think she was given some work, but she is declining the deadlines. And she has been found in a supermarket with no idea of where she was or how she got there. Okay, so there's some dementia also, and her mood is variable, like she's some crying without any episodes of provocation, or without any provocation she was crying, and she has been given leave from the job because of problems with managing colleague and managing the simple information, and the condition is rapidly worsening. Okay, the test for HIV, okay, সব কিছু normal, and there's no family history regarding the neurological condition. And the physical examination shows her to be withdrawn and poorly communicative, and the abbreviated mental test score is 6 by 10, and tone is increased globally, and there is recurrent asymmetrical jerks in the all four limbs. So this is actually a rapidly progressing dementia with frontal lobe features. So what will be the diagnosis to reach how can we reach to the diagnosis? So actually this is the diagnosis of MRI. this is a patient of MRI of the brain. at first, can you please tell me the diagnosis? Actually, if a patient develops memory decline, rapidly progressive decline of memory or memory impairment with some movement disorder, actually, it's a case of Creutzfeldt-Jakob disease. Okay, Creutzfeldt-Jakob disease. So, Creutzfeldt-Jakob disease, there will be some features of myoclonus, which is here, and which is mentioned here. Okay, like asymmetrical jerk in all four limb, and there's some rapidly progressive dementia or rapidly progressive symptoms, and there is some frontal lobe features also. Okay, so this is a case of Creutzfeldt disease, and for the diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease, we need to do the MRI of the brain. Very good. So this is a rapidly progressive, rapid declination of the cognitive function in a young person with myoclonus, and little else abnormal in the neurological examination suggest variant Creutzfeldt-Jakob disease. And the differentials for a rapidly progressive dementing symptom are wide, but অবশ্যই এইচআইভি রিলেটেড ডিজিজ গুলা, মানে এইচআইভি রিলেটেড ডিমেনশিয়া, Creutzfeldt-Jakob ডিজিজ, ভাস্কুলাইটিস, লিম্বিক এনকেফালাইটিস গুলো আমাদের রাখতে হবে। এই তো, এরপর আমরা আসি একটা পেশেন্ট অফ 26 years old comes to you with GTCS, generalized tonic-clonic seizure, and the patient was complaining about headache for preceding 2 weeks. An examination shows the mild left hemiparesis and bilateral extensor plantar. So headache, young patient with headache. So this is not a simple thing. Okay, this is not an easy thing. Young patient is having headache as well as some left side hemiparesis and bilateral plantar extensor, and general examination is otherwise unremarkable, and urgent CT scan shows a 5 centimeter multicentric mass in the right frontal lobe surrounding the vasogenic edema and some hemisphere shift. Okay, so look at the CT feature, like 5 centimeter multicentric mass. Okay, so Right, like multicentric mass with features of seizure and
আপার মোটর নিউরন ফিচার্স। সো মাল্টিসেন্ট্রিক মানে আপনাকে মনে রাখতে গ্লায়োব্লাস্টোমা। গ্লায়োব্লাস্টোমাই হলো মাল্টিসেন্ট্রিক, এবং অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন এটা কিন্তু এটা কিন্তু এটা কিন্তু খুবই খারাপ জিনিস, হাই গ্রেড টিউমার, এবং হাফ অকুপাই মোর দেন ওয়ান হেমিস্ফিয়ার এট প্রেজেন্টেশন। তার মানে বুঝতে পারছেন, এটা প্রেজেন্টেশনে ব্রেইনের হাফ সারফেসকে অকুপাই করে ফেলে, কেমন? সো হ্যাঁ। দিস ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। ওকে, next question. A 30-year-old man comes with 3 month history of deteriorating physical performance at work. Okay, so look at this, the feature, look at the sign of the cornea. Can you diagnose this patient? I think you can. Case of Wilson disease. Yes, very good. This is a case of Wilson's disease. Now, in Wilson's disease, there is some there's some diagnosis. Okay, they're asking about some diagnosis. So, if any young patient comes to you with dementia, comes to you with liver impairment, comes to you with uh, poor school performance, you have to think. A young patient comes to you with tremor, you have to exclude Wilson's disease at first. Okay, so actually this is a case of Wilson's disease. Very good. So if any patient comes to you with tremor at early age or very young age, a patient is having tremor, altered liver function test, you have to exclude from today. Just keep in your mind that you have to exclude a disease which is metabolic. We all know that, which is Wilson's disease. Okay. Yes, sir. Okay. 45-year-old woman comes to you to the emergency department with worsening symptoms of dizziness and unsteadiness over the past week. And the patient is currently awaiting for colonoscopy for symptoms of irritable bowel syndrome. So worsening symptoms of dizziness, unsteadiness for past 1 week, and the patient is currently awaiting colonoscopy for irritable bowel syndrome. Blood pressure is normal, pulse is normal, regular, and the patient's speech, look at the speech. Speech is slurred speech. There is a moderate abdominal distension with ascites. Okay, so look at the symptom, the similar symptom. A young patient comes to you with unsteadiness or dizziness, and there is some speech problem also. There is some abdominal distension, broad-based gait. Okay, and there's some finger pointing test with dysmetria and intentional tremor. So actually, this is a cerebellar feature in a young, in a middle-aged patient with features of decompensated CLD. Okay. And look at the investigation chart. Yes, there's some hypoalbuminemia. There's some altered liver function. There's high bilirubin also, and there is also no, not anemia, and the ESR is also high. So what will be your diagnosis? Actually, it could be a cancer, and cancer causing the paraneoplastic degeneration of the cerebellum. Uh, among the all five option, it's a better option. I think paraneoplastic cerebellar degeneration. Yes, actually, this patient has cerebellar syndrome. তাই না? Cerebellar symptom আছে না? Past pointing, Yes, sir. dysmetria, intention tremor, তাই না? এগুলো আছে. And there you can see the patient has progressive bilateral cerebellar syndrome. Okay, and there is some history regarding uh, okay, the gender. This patient is a woman, and this patient is having some abdominal distension like ascites. Okay, so ascites in a young patient, mainly female patient or elderly patient. If there is ascites and the patient is female, you have to exclude ovarian carcinoma. Okay, you have to exclude ovarian carcinoma. So from ovarian carcinoma, this groups of patient can have paraneoplastic degeneration of the cerebellum. Okay? ঠিক আছে? Yes, sir. সো এই প্যারানিওপ্লাস্টিক কারণে কি হয়েছে, তার প্যারানিওপ্লাস্টিক কারণে তার সেরেবেলামকে সমস্যা করে দিয়েছে এটা। নেক্সট কোয়েশ্চেন,
Which of the following is the most likely cause of the neurological symptom? The neurological symptom is CT scan is normal, no acute infarct, and the patient has sudden onset weakness of the right arm and right side of the face and disturbance of speech, which is resolved after 6 hours. Okay, so this is a clear-cut scenario of TIA, isn't it? হ্যাঁ স্যার। Clear-cut scenario of transient ischemic attack, তাই না? হ্যাঁ স্যার। This is a clear-cut scenario of transient ischemic attack. So, in this patient, the PT is high, APTT is also high, OPT normal, and CT scan is also normal. And look at the age of this patient, young patient. Okay, so young patient, and the patient is pregnant. Okay, and past history is deep vein thrombosis with successful pregnancy and 2 miscarriages. Okay, so this is the game here. So this patient has early age miscarriage, early no, sorry, miscarriage, and the patient is also has some high blood pressure and features of TI. And look at the PT normal, but APTT is prolonged here. Okay, so APTT is high in a patient with previous to pregnancy loss. Which thing you should consider in this patient? Which of the স্যার diagnosis you will consider? লাস্টেরটা ট্রানজিয়েন্ট Transient. ইসিএম অ্যাটাক। Very good. And what is the diagnosis here? What will be the diagnosis here? Like pregnancy loss. There's some two diagnoses regarding the pregnancy loss in MRCP. They will ask about only two diagnoses where the pregnancy loss will be a স্যার আরেকটা হচ্ছে উম ইয়ে one will be ওটাকে SLE and another one is antiphospholipid antibody syndrome. হ্যাঁ, তাই না? হ্যাঁ And স্যার। in antiphospholipid antibody syndrome, patient will have patient will have patient will have স্যার ওই অ্যান্টিবডিটা পজিটিভ থাকবে। patient will have repeated first trimester প্রেগন্যান্সি abort, লস। recurrent first trimester pregnancy loss. There will be features of coagulopathy, and there will be rise in the APTT, which we call paradoxical rise in the APTT. Here, the APTT is raised, and the question they have mentioned about two pregnancy loss previously, and also there is some features of deep vein thrombosis also in the first pregnancy. So this is a hypercoagulable condition, and these groups of patient can develop transient ischemic attack due to antiphospholipid antibody syndrome. Okay. So look at this. This raises the possibility of lupus anticoagulant or an underlying diagnosis of antiphospholipid and antibody syndrome. Okay. So actually, it's a prothrombotic condition causing the transient ischemic attack. Okay. What will be the most likely diagnosis? Okay. So a patient is having young patient, 30 years old patient having dysarthria and clumsiness, and the patient is having some forgetfulness. Okay, forgetfulness, and he reports that her father died from a psychiatric illness in the early 40s. Okay, psychiatric illness from the early 40. And look at the patient's movement, like the patient has an involuntary movement of the leg as well as there's some asterixis. So which of the following is the most likely diagnosis? A young patient with more forgetfulness about the simple task and family history of death due to psychiatric illness at the early age with some involuntary movement of the arms and legs. So I have already told you that young patient with rapidly memory decline with myoclonus, the diagnosis is the diagnosis is it could be Huntington, it could be Creutzfeldt-Jakob. But here there's some forgetfulness about the simple task, more forgetfulness. So actually this is a diagnosis of Wilson's. Okay, এখানে দেখতে Wilson's কেন Wilson's দেখেন এখানে Wilson's এটা কেন আমি আপনাকে বলি দেখেন এই যে he consumes 10 units of alcohol. Okay, 10 units of alcohol এবং এখানে একটা ক্লু আছে দেখেন এখানে বলে দিছে যে symptoms and signs may be clinically undetectable under 5 years of age and few present after the age of 35 years. এবং উইলসনের ইনিশিয়াল ম্যানিফেস্টেশন কিন্তু হেপাটিক, কিন্তু
নিউরোলজিক্যাল প্রেজেন্টেশন হতে পারে, সাইকিয়াট্রিক প্রেজেন্টেশন হতে পারে, এবং পেশেন্টের কিন্তু এই নিউরোলজিক্যাল সিমটম হিসেবে ট্রেমরের সাথে সাথে ডিমেনশিয়াও কিন্তু দিতে পারে। তাহলে এখানে শোনেন, এখানে আসলে এইটা ক্রুসফিল্ড জ্যাকব হবে না কেন? ক্রুসফিল্ড জ্যাকব হওয়ার জন্য তার কি লাগবে? মায়োক্লোনাস লাগবে। কি লাগবে? মায়োক্লোনাস। মায়োক্লোনাস। কিন্তু যদি অ্যাস্টেরেক্সিস থাকে তাহলে কিন্তু এটা আবার অ্যাস্টেরেক্সিস মানে কি? অ্যাস্টেরেক্সিস মানে হলো তার এটাকে বলে ফ্ল্যাপিং ট্রেমর, হ্যাঁ? ফ্ল্যাপিং ট্রেমর। আর এখানে এই যদি ক্রুসফিল্ড জ্যাকব তাহলে কিন্তু এই যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডেথ থাকবে না। ঠিক আছে? ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডেথ থাকবে না। কারণ এটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজ। ক্রুসফিল্ড জ্যাকবটা কি? ক্রুসফিল্ড জ্যাকবটা অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজ, হ্যাঁ? আর উইলসনটা কি জেনেটিক। ঠিক আছে? স্যার এটা উইলসন হবে না, নাকি এই যে উইন্ডকিস এনসেফালোপ্যাথি? না, ওয়ার্নিক্স না এটা। অ্যালকোহল ইনটেক আছে যে। ওইটাতে থাকবে আরো ৩ টা জিনিস। অ্যাটাক্সিয়া, অপথলমোপ্লেজিয়া, আরেকটা কি? ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। হ্যাঁ, সাব অ্যাকুয়েটের ফিচার থাকবে ওটাই। এই আরকি। সো এটা উইলসন, হ্যাঁ? কিন্তু এটাতে ভালো, ভালো এখানে ডিডি হবে এটা ক্রুসফিল্ড। ঠিক আছে? আচ্ছা। হুম। 76 years old man presents with 1 month history of low back pain. Okay? 1 month history of low back pain. And this low back pain has developed. Okay, on the day of admission, the patient is unable to stand, difficulty in initiating micturition, long-standing insulin-dependent diabetes mellitus, and the temperature is high, and the patient has increased tone and pyramidal distribution of weakness in the lower limb. And the lower limb reflexes are brisk with extensor plantar. কেমন? CRP is elevated. এখন আপনি কি চিন্তা করতেছেন বলেন? পেশেন্টটার টেম্পারেচার অনেক হাই, টোন বেড়ে গেছে, তার পিরামিডাল উইকনেস আছে, লোয়ার লিম্ব রিফ্লেক্সগুলা ব্রিস্ক, এক্সটেন্সর প্লান্ট, এবং দেখেন এখানে স্ট্রেট লেগ রেজিং মানে এসএলআর টেস্ট করলে দেখা যাচ্ছে এটা কি পেইনটাকে আরো প্রডিউস করতেছে, হ্যাঁ? ঠিক আছে? স্যার এসএলআর এটা টেস্ট করলে প্রোলাপসড, স্যার পেইন, প্রোলাপসড ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। না এটা আসলে কি হবে? এটা আসবে কি স্যার হিসেবে কিন্তু আসবে ওই এটা? স্ট্রেট লেগ পজিটিভ ওটা তো স্যার এটা এপিডুরাল অ্যাবসেস হিসেবে আসবে, হ্যাঁ? স্পাইনাল এপিডুরাল অ্যাবসেস। এই জন্য সিআরপিটা হাই, হ্যাঁ? বাদ বাকি কিছু আপনি মিলাইতে পারবেন না, দেখেন। স্পাইনাল এপিডুরাল অ্যাবসেস, ঠিক আছে? হুম। ফিভারের হিস্ট্রি আছে এবং এসএলআর পজিটিভ। Next question. A 50-year-old having man having fall with history of fall, and there is some tongue fasciculation, the tone is higher level, the pyramidal weakness, and there is also some hyperexia and the extensor plantar. And pain, temperature, sensation are impaired in the upper limb, but there is some preservation of the fine touch and proprioception. Okay, so there is some fasciculation of the tongue, there is a lower motor sign, and there is a wasting of the small muscles of the hand. So wasting and fasciculation, these are the lower motor neuron signs. So lower motor as well as upper motor neuron sign. But what is the diagnosis here? PT lost, but স্যার vibration proprioception. সিরিঙ্গোমাইলিয়া। ইয়েস, ভেরি গুড। এটা কিন্তু সিরিঙ্গোমাইলিয়ার সাথে সিরিঙ্গোবালবিয়া সেম জিনিস, হ্যাঁ? সো সিরিঙ্গোবালবিয়াতে কি হবে? সেম। মাইলিয়া বালবিয়া সেমই, কিছু আলাদা আছে আমি বলতেছি। সো বালবিয়াতে কি হবে? জাস্ট বালবার মাসল গুলো ইনভলভ হবে। বালবার মাসল, হ্যাঁ? বালবার মাসল গুলা কি? বালবার মাসল গুলা হলো তার টাঙের মাসল, তার এই দেখেন সোয়ালোয়িং মাসল। হুম, বালবার মাসল মানে তার ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসল গুলা এফেক্ট হবে, কেমন? তাহলে
bulbar muscle involvement, as well as there is some, if there is some fasciculation, like this group of patient is having motor neuron type of weakness, and there is some upper motor neuron type weakness in the lower limb. And look at the last line. In the last line, there is a of clear cut history of PT lost. PT lost. PT lost means pain and temperature loss. Okay, pain and temperature loss. So, what do you mean by PT lost or pain and temperature lost? Actually, we mean that if the patient is having PT lost, is involvement of the there is involvement of the which tract? Oh, sir, spinothalamic tract. Spinothalamic tract. Okay, spinothalamic tract. That's it. Syringopalpia. Okay, so in syringomyelia there will be only one. There will be only muscle wasting, but there will be no tongue involvement or pharyngeal muscle involvement. Okay, next question. So a 78-year-old woman presents with sudden onset double vision. Sudden onset, Double sudden vision. double vision. Okay, so double vision is this patient is having double vision. Okay, and look at the eye. Look at the eye. You are examining the eye on the left cage. So left cage means when you are looking at the left, or when the patient is looking at his left. So when the patient is looking at her left, sorry, the 78-year lady. So left gaze, in the left gaze, the patient is left eye. Patient's left eye fails to abduct. Left eye fails to abduct. So there is some weakness of the sixth nerve. Okay, sixth nerve, and the right eye appears normal, but in the right gaze, right eye appears to abduct normally, but the left eye fails to pass the midline. And also visual acuity normal, pupillary reaction is normal. You notice that left-sided weakness. Okay, okay. Just look at the question very carefully. There is some problem with her left eye. Okay, so when the patient looks left, যখন বামে তাকাচ্ছে, তার বাম চোখ কিন্তু অ্যাবডাক্ট হচ্ছে না, মানে বাম চোখ বাইরের দিকে যাওয়ার কথা, তাই না? সেটা কিন্তু যাচ্ছে না। ডান চোখ ঠিকই আসতেছে মিডিয়ালি। ওকে, বাট when on right gaze, রাইট আই ঠিক আছে, রাইট আই অ্যাবডাক্ট হচ্ছে, বাট লেফট আই ফেইলস টু পাস দ্য মিড লাইন। সো দেয়ার ইজ সাম অপথ্যালমোপ্লেজিয়া, তাই না? একদম কি হয়েছে, লেফট আই তো একদম নড়তেছেই না, মিড লাইনে চলে গেছে, তাই না? লেফট আইটা কি একদম মিড লাইনে চলে রয়ে গেছে না? হ্যাঁ, স্যার। ভালো করে খেয়াল করেন, আপনি কোশ্চেনটা আবার দেখেন। লেফট আইটা কি হয়েছে, একদম লেফট আইটা কি একদম কিন্তু সেটা কিন্তু মিডিয়ালি রয়ে গেছে, তাই না? সাথে তার মানে তার কি হয়েছে, লেফট আইয়ে তার সিক্স নার্ভ চলে গেছে, তাই না? লেফট আই তার সিক্স নার্ভ চলে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, স্যার। ঠিক আছে না? সিক্স নার্ভ চলে গেছে না? হ্যাঁ। এবং দেখেন মিডিয়ালিও আসতেছে না লেফট আইটা। লেফট আইটা কিন্তু ফেইলস টু পাস দ্য মিড লাইন অলসো। মিড লাইনে আসতেছে না মানে কি? তার থার্ড নার্ভ চলে গেছে, তাই না? মানে নাকের দিকেও আচ্ছা। আসতেছে না লেফট, তার মানে তার থার্ড নার্ভ, সিক্স নার্ভ, সেভেন নার্ভ গেছে। সো 3, 4, 6 নার্ভ চলে গেছে তার। তার সাথে এখানে এখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে 3, 4, 6 নার্ভ যেহেতু গেছে, তাহলে এখানে তার কোন কোন জায়গাতে লেশন হইছে? এটা আমাকে বের করতে হবে। তাহলে তার সমস্যা হয়েছে কোথায় জানেন? ব্রেইন স্টেমে। কোথায়? তার সমস্যাটা ব্রেইন স্টেমে। দেখেন, আপনাকে দেখাই। দিস সিনারিও ইজ ডিফিকাল্ট, ওকে? দিস নট সো ডিফিকাল্ট। আপনি বুঝে গেলে নট সো ডিফিকাল্ট। এখানে তার দেখেন লেফটটা কি সে অ্যাবডাক্ট করতে পারতেছে? না। না। ঠিক আছে? তার মানে লেফটের 6 নার্ভ চলে গেছে। ঠিক আছে? এটা নিয়ে তো কোনো কনফিউশন নাই। ২ নাম্বার দেখেন, ২ নাম্বার কথা, তার লেফটটাই যখন রাইট দিকে তাকায়, রাইট দিকে তাকাইলে তার থার্ড নার্ভ রাইট দিকে তাকাইলে তার লেফট আইটা কোন দিকে যাওয়ার কথা?
নাকের দিকে। নাকের দিকে। সো মানে এটা কিন্তু যাচ্ছে না। তার মানে কি? তার থার্ড নার্ভ চলে গেছে, মানে মিডিয়াল রেকটাস চলে গেছে। ঠিক আছে? মিডিয়াল হুম, রেকটাস চলে গেছে। এখন এখানে দেখেন, এই মিডিয়াল রেকটাস এখানে চলে গেছে, থার্ড নার্ভ গেছে, সাথে এখানে গেছে তার কোনটা? 7 নার্ভ। কারণ কি? দেখেন, ফেসিয়াল উইকনেস আছে লেফট সাইডে। ফেশিয়াল উইকনেস। কি গেছে? 6 গেছে এবং 7 গেছে। সো এই 3, 6 এবং 7 কোথায় থাকে? এগুলো ব্রেইন স্টেমে থাকে লিসেন, হ্যাঁ? এই তো। সো দিস ইজ দ্য ডায়াগনোসিস হিয়ার। ওকে? আচ্ছা। ওকে। নেক্সট আচ্ছা, কোয়েশ্চেন। মানে 3-4 নার্ভের যদি লিশন হয় তাহলে মানে উম ইয়ে পিউপিলটা মানে পিউপিল না তো মানে ওই পুরো এটা মানে মিডিলেই থাকবে, তাই তো? মিডলে থাকবে, হ্যাঁ, মিডলেই থাকবে, হ্যাঁ। ঠিক আছে? মিডলেই থাকবে। আচ্ছা। এই আরকি। এরপরে আমরা আসি। 31 ইয়ার ওল্ড ম্যান who has a history of epilepsy. Who has a history of epilepsy. এপিলেপসি। And the epilepsy is controlled with phenytoin, which is anti-epileptic drug. And the patient is admitted to the emergency department following 3 breakthrough seizures in the last 4 months. And he had been feet free before the period, and usually takes 300 milligram per day. This phenytoin 300 milligram, nine. And the weight has increased to 100 kg over the past few years. চিন্তা করছেন? ইনক্রিজ টু 100 কেজি, আর ওজন বেড়ে গেছে 100 কেজির মতো, 100 কেজি হয়ে গেছে এখন সে। A হুম। decision is taken to increase the total dose to 500 মিলিগ্রাম। এখন দেখেন, আপনি এখানে আপনাকে এই সিনারিও দিয়ে আপনাকে জাজ করতেছে ওনারা, যে আপনি এটা জানেন কিনা যে ফিনাইটয়েন দেওয়ার পর কত দিনের মধ্যে বা কত ঘন্টার মধ্যে আপনাকে, বা কত মাসের মধ্যে, কত সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে ফিনাইটয়েন লেভেলটা চেক করতে হবে। ঠিক আছে? এইটা তারা জানতে চাচ্ছে। তো নরমালি মনে রাখবেন, ফিনাইটয়েন দেওয়ার ২ ও সপ্তাহ পর, এফিনেটন। হ্যাঁ, ফিনাইটয়েন আচ্ছা। দেওয়ার ২ সপ্তাহ পরে আমাদের কি করতে হবে? আবার ফিনাইটয়েন লেভেল চেক করতে হবে, হ্যাঁ? সো ফিনাইটয়েন লেভেল আমাদের চেক করতে হবে কয় সপ্তাহ পর? 2 আফটার উইকস। 2 উইকস। ওকে। So phenytoin has a average half-life of 22 hours, and it actually reaches the steady state and reaches the highest state up to 5 to 14 days. That's why আপনাকে এতদিন পরে এটাকে আবার চেক করতে হবে। ঠিক আছে? এই তো। নেক্সট কোয়েশ্চেন, a 42-year-old man was riding a motorcycle. ঠিক আছে? মোটরসাইকেল রাইড করতে, করতে তার একটা ইনজুরি হয়েছে, and the patient has injured his back and neck. And the patient was given the first aid, and the CT scan was done, and the patient was having pain, especially in the left upper limb. কোথায় পেইন হচ্ছে তার? লেফট আপার লিম্বে। And the লেফট patient আপার was লিম্ব। discharged from the accident and emergency department, and he continued to have the pain and the weakness in the hand. 1 সপ্তাহ পরে দেখা গেল তার গ্লোবাল মাসেল ওয়াস্টিং নিয়ে সে আসছে। গ্লোবাল মাসেল ওয়াস্টিং যদি হয় কোনো একটা ইনজুরির পর, হ্যাঁ, গ্লোবাল মানে হ্যান্ড উইকনেস গ্লোবাল, তাহলে এটাকে মনে রাখতে হবে একদম থোরাসিক 1 গেছে। এই থোরাসিক 1 যাওয়ার কারণে তার কি হচ্ছে? গ্লোবাল হ্যান্ড মাসেল ওয়াস্টিং। তো গ্লোবাল হ্যান্ড মাসেল ওয়াস্টিং, হ্যাঁ, ইজ এ রেজাল্ট অফ লস অফ অর ওয়াস্টিং অফ দ্য ইন্ট্রিনসিক মাসেল অফ দ্য হ্যান্ড, এবং এটা ইন্ডিকেট করে মিডিয়ান এবং আলনার নার্ভ ইনজুরি। কোন ইনজুরি? মিডিয়ান এবং মিডিয়ান আলনার নার্ভ ইনজুরি। ulnar nerve injury. Huh? So if the patient has median nerve injury and the ulnar nerve injury, this patient can have type of weakness. Okay? ঠিক ইয়েস আছে? স্যার। এখন দেখ, মিডিয়ান এবং আলনার নার্ভ কোত্থেকে আসে? মানে T1 থেকে রুট আসে। ভ্যালু। রুট ভ্যালু T1, মেইনলি T1 থেকে আসে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। T1 থেকে আসার কারণে এই T1 যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন মিডিয়াল এবং আলনার নার্ভ তাদেরকে মাসেলের যে ট্রপিক ইফেক্ট এটা দিতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই অ্যাট্রফি হয়ে যাবে। হ্যাঁ? ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন।
Okay, a 32-year-old woman had woken 3 weeks before with weakness in the left hand. তার মানে সে তার ঘুমের থেকে কিন্তু জেগে উঠতেছে তার পেইনের জন্য। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপরে আসেন, এখানে কি বলছে? এখানে বলছে যে there is some weakness of the brachioradialis muscle and weakness of the wrist and finger extension, and there is some normal reflexes, অ্যালকোহল বিঞ্জিং এর হিস্ট্রি আছে, এবং দেখেন এখানে বলছে ওকেন 3 weeks before with weakness in the left hand, numbness at the base of the thumb and dorsum of the hand, and the patient also takes oral contraceptive pill. তাহলে এখানে তার কিন্তু একটা প্রোকোয়াগুলেন্ট কোয়াগুলোপ্যাথি নেওয়ার কিন্তু একটা হিস্ট্রি আছে, সরি কোয়াগুলেন্টের হিস্ট্রি আছে, ওসিপি নেয় সে। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, এখানে তার একটা জিনিস আপনি মনে রাখবেন, সে বিঞ্জ অ্যালকোহল খায়। সো বিঞ্জ অ্যালকোহল যারা খায় এবং যারা এরকম হাতের এরকম উইকনেস নিয়ে আসে, সেটাকে আমরা একটা জিনিসই বলতে পারি, সেটা হলো এই অ্যালকোহলের সাথে রিলেটেড, সেটা হলো স্যাটারডে নাইট পজ। কি পসি? স্যাটারডে নাইট স্যাটারডে পালসি। স্যাটারডে নাইট পসি। তার মানে সে মানে যে উইকেন্ডের আগের দিন সে যদি বিঞ্জ অ্যালকোহল খায়, হয়তো সে সোফার উপর শুয়ে পড়ে, ঠিক আছে, তখন রেডিয়াল যে নার্ভ আছে স্পাইরাল গ্রুভে, সেইখানে তার কম্প্রেশন হয়। সো রেডিয়াল গ্রুভে যদি তার কম্প্রেশন হয়, ঠিক আছে, তাহলে দেখেন উইকনেস অফ দ্য ব্রাকিওরেডিয়ালিস, রেডিয়াল নার্ভ ব্রাকিওরেডিয়ালিস সাপ্লাই দেয়, এবং রেডিয়াল নার্ভের কাজ হচ্ছে রিস্ট ফিঙ্গার এক্সটেনশন, রিস্ট অ্যান্ড ফিঙ্গার এক্সটেনশন। রিস্ট এবং ফিঙ্গার এক্সটেনশনের কাজ হচ্ছে কার? রেডিয়াল নার্ভের। এই জন্য সে কিন্তু রিস্ট ড্রপ নিয়ে আসবে। কি নিয়ে আসবে? রিস্ট ড্রপ নিয়ে আসবে, এবং ব্রাকিওরেডিয়ালিসের উইকনেস নিয়ে আসবে। সো এটা হলো weakness or sorry involvement of the or lesion will be in the radial nerve at the spiral গ্রুভ। groove. ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। ওকে, দেখেন এটাই বলছে, the history is consistent with Saturday night pulsing, a lesion in the radial nerve at the spiral groove is most likely the answer. এবং এটা যদি ইনভলভ হয় তাহলে রেডিয়াল নার্ভের যে ইনারভেটেড নার্ভ মাসল গুলো আছে সেগুলোতে উইকনেস হবে। এটাই বলছে, ব্রাকিওরেডিয়ালিস এবং রিস্ট এন্ড ফিঙ্গার এক্সটেনশনে তার সমস্যা হবে। ওকে, a patient presented to you with acute onset right-sided hemiparesis. Acute onset which sided hemiparesis? রাইট সাইডের। Right hemiparesis, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে দেখেন এখানে বলছে এই পেশেন্টটার এভিডেন্স আছে সেন্সরি লস on the right hand side of the body, but left hand of the face. দেখেন তার কিন্তু এটা কি ক্রস হেমিপ্লেজিয়া হয়েছে, এটা না, এক পাশে তার হেমিপ্যারেসিস, ঠিক আছে, সেই পাশেই তার সেন্সরি লস, বাট ঠিক অপোজিট পাশে তার 7 নার্ভ গেছে, এবং হর্নার আছে অপোজিট পাশেই, লেফট পাশে। সো লেফট পাশে তার 7 নার্ভ এবং লেফট পাশে তার হর্নার সিনড্রোম। তার মানে এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা হয় ক্রস হেমিপ্লেজিয়া, তাই না? তার মানে ফেশিয়াল উইকনেস হয়েছে এক পাশে, আর হর্নার হয়েছে এক পাশে, মানে অপোজিট পাশে, মানে লেফট পাশে, আর প্যারালাইসিস হয়েছে তার অপর পাশে, তাই না? কথা ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখেন এই জিনিসটা কেন হচ্ছে তার? কোথায় লেশন হলে এরকম হয়? মেইনলি ব্রেইন স্টেমে। কোথায় লেশন হলে হয়? মেইনলি ব্রেইন স্টেম, হ্যাঁ। হ্যালো। হ্যাঁ, মেইনলি কোথায় লেশন হলে হয়? এটা ব্রেইন স্টেমে, তাই না? ক্রস হেমিপ্লেজিয়া। কথা বুঝতে পারছেন? হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।
হ্যালো, 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 হ্যালো। হ্যালো, ইয়েস, হ্যাঁ শুনতে স্যার। পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস, ওকে। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা জানলাম সেটা হচ্ছে যদি পেশেন্টের ব্রেন স্টিমুলেশন হয়, কোথায়? ব্রেন স্টেম। ব্রেন স্টিমুলেশন হলে তার এমএল। ক্রস হেমিপ্লেজিয়া হবে। কেমন হেমিপ্লেজিয়া হবে? ক্রস হেমিপ্লেজিয়া। মানে আপনি আপার ক্রস মোটর নিউরন টাইপ অফ হেমিপ্লেজিয়া। সেভেন নার্ভ উইকনেস পাবেন এক পাশে, তাই না? স্ট্রোকের সাথে সেভেন নার্ভ লিশন হয়, তাই না? সেভেন নার্ভ লিশন হয়। সেভেন নার্ভ লিশন যদি হয় আমাদের খুঁজতে হবে স্ট্রোকের এই সাইডটার যে পাশে তার উইকনেস ডেভেলপ করছে সেই উইকনেসের সেম পাশে তার হেমিপ্লেজিয়া, সেম পাশে তার সেভেন নার্ভ, নাকি অপোজিট পাশে। সো if the hemiplegia is in the opposite side, hemiplegia in the opposite side of the hemiplegia is in the opposite side of the facial nerve injury, then it's actually involved actually due to the cross hemiplegia, and the cross hemiplegia means the brain stem is involved. Okay, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। Okay, দেখেন এখানে ব্রেন স্টেম, ইয়েস দেয়ার সাম, এটাকে বলা হয় ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম। আমি কিন্তু আপনাদের পড়িয়েছিলাম ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম কি। তো ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোমে হর্নার থাকে, ঠিক আছে? হর্নার থাকে, সেভেন নার্ভ থাকে, হ্যাঁ? আর এটাতে আমাকে এটাকে এটাকে আমাকে বলি এটা আমরা এটাকে বলি পাইকা সিনড্রোম, তাই না? বা ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোম, তাই না? সো এটাতে কি কি থাকে? থার্ড নার্ভ মেইনলি হর্নার নিয়ে প্রেজেন্ট করে, সেভেন নার্ভ এবং কন্ট্রাল্যাটারাল হেমিপ্যারেসিস, এই তো। ঠিক আছে, দেখেন তাহলে এখানে ক্রসড, দেখেন দ্য কি ফিচার দ্যাট লোকালাইজেস, এটা লাইনটা পড়েন, দ্য কি ফিচার দ্যাট লোকালাইজেস দ্য লেশন ক্লিনিক্যালি to the brainstem is crossed nature of the signs, like left side of the face and right side of the body. The left side এ facial weakness, left side এ horner, but right side এ তার hemiparesis। এটা হলো ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম। ওকে, বুঝতে পারছেন কি এটা, নাকি আমি বুঝিয়ে বলবো আবার? স্যার বুঝেছি। ওকে, এবার আমরা আসি। আহ, আপনি যে ওইটা দেখলে বুঝতে পারবেন, প্রথমের দিকে যে আমাদের লেকচারগুলো ছিল ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোমে ওইটা। আচ্ছা, a 68-year-old woman complains of 6-month history of dysphagia and nasal regurgitation. So this patient is having dysphagia as well as nasal regurgitation. Okay, so 68-year-old patient. So this is very much difficult, nasal regurgitation. And the patient has some drooping of the eyelid. Okay, so drooping of the eyelid also also is there. Okay, and the patient has lost 3 kg over the last 3 months. Okay, and the neurological examination is revealed that this patient has partial ptosis, and partial which sided ptosis? Partial left sided ptosis. Which sided ptosis? লেফট। Partial left sided ptosis and diplopia, but no ophthalmoplegia. No ophthalmoplegia. প্লেজিয়া। তো এখন দেখেন এখানে লেফট সাইডেড টোসিস, ডিপ্লোপিয়া, বাট নো অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। তাহলে আপনি এটা কি করবেন, কি ইনভেস্টিগেশন করতে চান? And there is a weak cough. Cough was it. What investigation you want to do স্যার here? এটা
স্যার এটা কি মাইস্থেনিয়া গ্রেভিসের হবে? Myasthenia gravis. Yes, myasthenia gravis can present to you ptosis, but there are many other cause, like many other myopathy, that can cause ptosis also. Okay. তারপর স্যার 3 কেজি লস্ট হয়েছে। Yes, the patient has lost 3 kg also. তাহলে স্যার সিটি ব্রেন। And actually, this is a আপনি আপনি কিন্তু প্রথমে কিন্তু যেটা বলছেন আপনার ডায়াগনোসিস কিন্তু প্রথমে যেটা বলছেন মানে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস সেটার দিকে কিন্তু সেটার থেকে কিন্তু আপনাকে ডাইভার্ট হওয়া যাবে না। কেন ডাইভার্ট হওয়া যাবে না? কারণ আপনাকে যুক্তি থাকতে হবে। You have um, something to defend your diagnosis. You need to have something to defend your diagnosis. Look at the scenario. Look at this line especially. Like this patient has intermittent drooping, and the deep drooping and diplopia is more when the patient gets tired. Is that right? So, is it enough to establish myasthenia gravis? হ্যাঁ স্যার। Yes, this line is কিন্তু স্যার enough. তার পরের লাইনটা শি হ্যাজ লস্ট 3 কেজি। Yes, মাইস্থেনিয়া গ্রেভিসে কি লস হয়? for dysphagia, this patient cannot eat. ও Only because of dysphagia, it can happen. Okay, it can happen only because of dysphagia also. So the diagnosis is অ্যাসিটাইল G, কোলিন রিসেপ্টর। and anti-acetylcholine receptor antibody is the diagnostic investigation here. Okay, and here this patient can have also another other autoimmune disease also, like I have already said, like if any patient has one autoimmune disease, you have to look for other autoimmune diseases also. This patient can have Addison's disease also. This patient can have um, hyperthyroidism also. This patient can have pernicious anemia also, and it can lead to these things can lead to the weight loss. Okay, so this is actually a acetylcholine receptor antibody mediated myasthenia gravis. Okay. Okay, next question আমরা যাই। দেখেন এখানে রাইট আই ইজ ডেভিয়েটেড ল্যাটারালি। রাইট রাইট আইটা কোন দিকে ডেভিয়েট হয়েছে? ল্যাটারাল। Right eye is deviated lateral. Okay. And the pupil is right pupil is larger, and left pupil has no response. So what is the most likely cause of his coma? So right a patient with again 50 unit per week সে ড্রিঙ্ক করে, 48 years old, ঠিক আছে? এখন তার ডায়াবেটিস আছে, অ্যালকোহল কনজাম্পশন হিস্ট্রি আছে, এবং রাইট আইটা ল্যাটারালি ডেভিয়েট হয়ে গেছে, এবং রাইট পিউপিলটা লার্জার দেন দা লেফট। তাহলে দেখেন এখানে পিউপিলটা তার ডায়াগনোসিসের জন্য গাইড করবে আমাদের। তো মেইনলি পিউপিল যদি মনে রাখবেন, পিউপিল যদি ইনভলভমেন্ট হয়, এরকম যদি কোনো পেশেন্টের রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে পেশেন্টের আইসিপি বাড়ছে। কি বাড়ছে? রেইজড আইসিপি হয়েছে। সো রেইজড আইসিপি কোনটার কারণে হবে এখানে, এটা আমাদের দেখতে হবে। দেখেন যে কোনো একটা টিউমার হয়েছে বা ট্রমা হয়েছে যার কারণে রেইজড আইসিপি হয়েছে। তার লেফট সাইডের উইকনেস, স্পিচ দেখেন, স্পিচ হচ্ছে ইনকোহারেন্ট স্পিচ। স্পিচ কেমন? ইনকোহারেন্ট স্পিচ, ঠিক আছে? লেফট সাইডেড উইকনেস, তারপর কলাপস হয়েছে তার, এবং তার রাইট আইটা ডেভিয়েট করে গেছে ল্যাটারালি। রাইট পিপল ইজ লার্জার দেন দ্য লেফট। তো কনজুগেট আই মুভমেন্টের সমস্যা, ডিসকনজুগেট, তাহলে এটা লেশন হবে টেম্পোরাল লোবে। কোথায়? টেম্পোরাল লোব। দেখেন দিস পেশেন্ট ইজ ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন সাজেস্টিভ অফ রাইট টেম্পোরাল লোব স্ট্রোক। কেন? আমি এখানে বললাম যে এই যে তার দেখেন তার ইনকোহারেন্ট স্পিকিং। ইনকোহারেন্ট স্পিকিং মানে কি? সে কি সঠিকভাবে কথা বলতেছে? না, উল্টো-পাল্টা বলছে। উল্টাপাল্টা কথা বলতেছে। ইনকোহারেন্ট স্পিচ এইটা আমাদের ইন্ডিকেট করে তার টেম্পোরাল লোবে গেছে। তার মানে দেখেন টেম্পোরাল লোব যদি নষ্ট হয়ে যায় বা স্ট্রোক হয়, তাহলে পেশেন্টের ফ্লুয়েন্ট স্পিচটা ফ্লুয়েন্সি নষ্ট হয়ে যাবে, হ্যাঁ, রিসেপটিভ ডিসফেসিয়া হবে এবং হেডেক হবে,
ঠিক আছে, স্পিচ ফ্লুয়েন্ট থাকবে, রিসিপটিভ ডিসপ্লেসিয়া থাকবে, এবং এখানে তার হেডেকও থাকতে পারে। তার সাথে যেহেতু তার এখানে পিউপিল ইনভলভ হয়েছে, যেটার কারণ হলো আনকাল হার্নিয়েশন এবং ব্রেন স্টেম কম্প্রেশন। কারণ তার এখানে হেমোরেজিক স্ট্রোক হয়ে সেরেব্রাল ইডিমা ডেভেলপ করছে। ইডিমা ডেভেলপ করার কারণে তার আনকাল হার্নিয়েশন হয়েছে। ঠিক আছে, এটা হলো তার টেম্পোরাল লোব লেশন উইথ আইসিপি রেইজড আইসিপি। ওকে, স্যার আজকে এই অবধি থাক। হ্যাঁ, আজকে এ পর্যন্তই রাখো। ঠিক আছে, তাহলে এইটুক পড়েন। যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে নক করবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ।